ഇന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണോ? ആണോ? കന്യാസ്ത്രീയുടെ മുടി കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് മോള്. കന്യാസ്ത്രീ നോക്കട്ടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി കന്യാസ്ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഏത് പരുവാണെന്നുള്ളത്. ഇത് മുടി മാറ്റി കൊടുക്കണോ? ഇതാണ് റിയൽ മോക്ക. ഇത് അകത്തോട്ടല്ലേ? ചെവിയകത്തോട്ട് അകത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് റിയൽ മോക്ക. ഇനി ക്ലിപ്പ് വെക്കാം. I'm not going to do that. What kind of dance is this? Show us. What's the... No, I'm not going to do it now. I can't wait. കന്യാസ്ത്രീ ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചേ? No. Play. കൊള്ളാടാ ലച്ചു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ലച്ചു. ഇത് Today I'm going to do a program. About? Act 2 is from the sisters. From the sisters? Are you gonna sing? No. Then? I'm not going to sing. Are you gonna dance? Are you gonna do like this? No. That's Hallelujah. Okay. Are you Lakshmi? I'm going to dance. I'm not going to sing. Move your head. And then I'm going. I'm not dancing like that. Stay there for a minute, okay? Umbachi. I'm Umbachi. I didn't know it was it. അത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നോ? ഇല്ല, അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണുള്ളത്. Move your head. Control. ചൂടാവുന്നുണ്ടോ? ചൂടാവുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്മി? Are you really shit? Yeah, it's a... Oh, it's fine. പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലച്ചു അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക്, 20 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്. ഇതവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോളുണ്ട്. അവിടെ ഫുഡും സ്വീറ്റ്സും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്. അതിലെന്തായാലും അവർ വിജയിച്ചു. കാരണം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എന്തോ കഴിക്കാൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല വെയിൽ കണ്ടല്ലോ, പുറത്താണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എന്തോ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അച്ഛനും വരുന്നുണ്ടേ. കന്യാസ്ത്രീ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ?
Since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me ഇതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. ലക്ഷ്മിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലേറ്റായി നേരെ ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് ഇനി കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ലച്ചുവിന് ഇതല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഗ്രേസ് മോക്കോ? ഗ്രേസ് മോൾ മിണ്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.